Szent-Györgyi Albert orvostudományi kar vezetése bevonul. Kérem, mindenki álljon fel. The professors of the Albert Szent-Györgyi Medical School are entering the hall. I request everyone to stand up. Tisztelettel köszöntöm a Szent-Györgyi Albert orvostudományi kar vezetőit, a megjelent oktatókat, a ballagókat és kedves vendégeinket. I hereby welcome the honorable members of the Albert Szent-Györgyi Medical School, the distinguished professors, the students and all our guests. Kérem, engedjék meg, hogy bemutassam a kar vezetőit. Allow me to introduce the representatives of the school. Professzor dr. Lázár György, egyetemi tanár, orvoskari dékán. Professor György Lázár, Dean of the Albert Szent-Györgyi Medical School. Professzor dr. Sári Gyula, egyetemi tanár, oktatási dékán helyettes. Professor Gyula Sári, Vice Dean for Education. Professzor dr. Molnár Tamás, egyetemi tanár, tudományos dékán helyettes. Professor Tamás Molnár, Vice Dean for Scientific Affairs. Dr. Buzás Norbert, egyetemi docens, gazdasági dékán helyettes. Associate Professor Norbert Buzás, Vice Dean for Economic Affairs. Most pedig felkérem Lázár György egyetemi tanárt, a Szent-Györgyi Albert orvostudományi kar dékánját beszédének megtartására. I request Professor György Lázár, Dean of the Albert Szent-Györgyi Medical School, to deliver his speech.
Kedves ötödéves hallgatók, kedves ballagó diákok! Engedjék meg, hogy a Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Kara nevében köszöntsem Önöket ballagásuk alkalmával. Örömteli, hogy a vírushelyzet úgy alakult, hogy személyesen, már lelkileg felszabadultan osztozhatunk ünnepi érzéseikben, boldogságukban. A több mint 2 éve tartó pandémia nem csak magánéletüket, hanem egyetemi tanulmányaikat is felforgatta, mely kezdetben ijegységet, félelmet, majd később enyhülő, de végig bennünk lévő feszültséget okozott. Mind önök, mind tanáraik megpróbáltak alkalmazkodni az új helyzethez, és közös erőfeszítéssel, toleranciával sikerült tovább folytatni tanulmányaikat. Önök közül nagyon sokan önkéntesként is segítették felkészülésünket, küzdelmüket a vírusfertőzés, a pandémia ellen, és köszönöm bátorságukat, munkájukat, nagyon büszkék vagyunk önökre. Legyen ez a példamutató viselkedés iránytű további orvosi pályájukon is. Egy csodálatos ünnepségen vesznek részt a mai napon, ez a ballagás, mely valaminek a lezárását, de egyben a búcsút is jelenti. Lezárása az egyetemi tanulmányoknak, és búcsú a diákévektől. Ezért is vegyül egy kis szomorúság az öröm mellé, ez a valódi felnőtté válás keserédes érzése. A tanulásnak sajnos még nincs vége, és most nem a szigorló évre gondolok, hanem az elkövetkezendő pályájukra. Az egyetem egyik fontos feladata az élethosszon történő tanulásra való felkészítés, melyben remélhetőleg segítségükre voltunk. Bővítsék folyamatosan tudásukat, legyenek önök közül is sokan tanárok, és neveljenek maguk is mestereket. Nem egyszerű napjainkban orvosnak lenni, sajnos sok-sok dolog van, mely zavarja hivatásunk gyakorlását, csökkenti hivatásunk társadalmi megbecsültségét. Úgy hiszem azonban, hogy napjaink gondjai eltörpülnek a korábbi generációk problémáihoz képest, és ezt nem szabad elfeledni. Az orvosi diploma, melyet hamarosan megszereznek, egy csodálatos útlevél az élethez. Bízom benne, hogy ezt az útlevelet legtöbbjük gyógyításra fogja használni, mely több lemondást, több munkát, több kompromisszumot, de a legtöbb örömet fogja nyújtani önöknek. Kívánom, hogy pályájukon minden neves tervük teljesüljön, hasznosan és nagy megbecsültségben töltsék be hivatásukat. A sok jó tanács mellett szeretném az egész évfolyamnak szimbolikusan átnyújtani a klasszikus ballagási tarisznyát, benne egy kis sót, hogy élvezzék az életet. Egy kis földet, az anyaföldet, hogy bárhova is sodorja az élet önöket, emlékezzenek hazájukra, hogy honnan jöttek. Egy kis pénzérmét, hogy tudják a diploma, melyet megszereznek, az értékes, maguknak és családjuknak a bőséget, a megélhetést biztosítja majd. A hamuban sült pogácsát, hogy ne aggódjanak, mindig kerül valami étek az asztalra, és egy kis bort, amit lehet, hogy persze már megkóstoltak, vagy kóstolgattak az elmúlt években, de mostanra biztosan megtanulták a mennyiség kontrollját. Ünnepeljünk, megérdemlik. Búcsúzzunk a legszebb ballagási dallal, a latin Gaudeamus igiturral, Gaudeamus igitur, juvenes dum sumus, legyünk boldogok, amíg fiatalok vagyunk, én annyit tennék hozzá, amíg élünk. Köszönöm, hogy meghallgattak. Greetings, graduates. On behalf of the University of Szeged, Albert Szent-Györgyi Medical School, on the occasion of your graduation. It is gratifying to see that the virus situation has now reached a point where we can finally enjoy a sense of relief, meet in person, and share in the festive of this occasion. This pandemic has turned not only your private life, but also your education completely upside down for over 2 years. I caused fear in all of us at first, and later a lesser but ever-present stress. Both you and your instructors and lecturers have attempted to accommodate to the new situation, and thus through collective efforts and mutual tolerance you have succeeded in continuing your studies. Many of you have also volunteered to assist in preparing for and fighting against the pandemic.
Thank you for your courage and your work. We are very proud of you. This exemplary behavior must be a compass in your future medical career. You are taking part in a wonderful celebration today, your graduation ceremony, which represents both a completion and a farewell. A completion of your university studies and a farewell to your student years. That's why there is a little sorrow mixed in with the joy. That is the bittersweet feeling of the true coming of age. Unfortunately, your learning has not come to an end, and I am not thinking of the sixth year now, but of your future career. The most important task of the university is to prepare students for lifelong learning, and I hope that we have aided you sufficiently in the regard. Develop your knowledge continuously. It is my wish that some of you will also become teachers and continue to develop yourselves professionally. Today, it is not an easy task to be a physician. A number of factors hinder us carrying out our work and diminish society's appreciation of our profession. Do not forget, however, that the problems we face nowadays shrink into insignificance compared to the hardships earlier generations had to cope with. The medical degree you will be receiving soon is a wonderful passport to life. I am confident that most of you will use it in the field of healing, which will certainly be accompanied by greater renunciation, more work, and more compromise, but will afford you more joy as well. I hope that you can realize all your plans and that you can fulfill your professional duties to the best of your ability and with the recognition you are due. In addition to the great deal of good advice, I would like to symbolically hand a classical Hungarian graduation statue to each of you. It contains a bit of salt to enjoy your life, a bit of soil to remember your homeland, the place you come from, no matter where life takes you. A small coin to know that the degree you have earned is valuable and will ensure a living for you and your family. A scone baked in ash so that you will not worry about the future because you will always have food on the table. And a little wine, which you have certainly been trying for a few years now, but whose quantity you have perhaps learned to control by now. Let's celebrate. You deserve it. And let's say goodbye with the words of the most beautiful Latin graduation song, Gaudeamus igitur. Gaudeamus igitur, juvenes dum sumus. Let us therefore rejoice while we are young, I would add, while we are alive. Thank you for your kind attention. Most pedig szeretném felkérni a beszédet mondó hallgatókat, hogy fáradjanak fel a színpadra, hogy átvegyék a ballagási tarisznyájukat. I would like to ask the students making speeches to come on stage to take their graduate satchels. Most pedig felkérem Rózsa Árpádot, a magyar képzésen tanuló 5. évfolyam képviselőjét beszédének megtartására. I ask Árpád Rózsa, the 5th year student representative of the Hungarian program, to deliver his speech. Tisztelt egyetemi vezetés, tisztelt oktatóink, kedves szülők, nagyszülők és rokonok, és persze ti, kedves sorstársak és barátok. Boldogan állok most itt. Mikor évekkel ezelőtt először beléptünk az egyetem kapuin, csak áhított célként lebegett előttünk a mai nap. Dicsőséggel, megnyugvással és teljesítménnyel azonosítottuk első éves zöldfülű hallgatóként a ballagás ünnepét. A boldogságomat azonban árnyalja a végtudata, hiszen fantasztikus, ha nem a legfantasztikusabb évek állnak mögöttünk.
Soha nem leszünk már annyira gondtalanok és szabadok, mint az egyetemi éveinkben. Talán szerencsés helyzetben vagyunk, ugyanis az orvosiról úgy ballagunk el, hogy még egy évig itt maradhatunk. Minden bizonnyal ez az utolsó, véget ért az oktatásban eltöltött majd 20 évünk. Meghatározó időszak van mögöttünk, melynek majdnem minden pillanatára életünk végéig emlékezni fogunk. Ez a beszéd azonban nem az én búcsúm szeretett egyetemünktől, sokkal több annál. A ballagó évfolyam köszön most el ilyen formális keretek között a szegedi orvosi évektől. Szeretném így segítségül hívni hallgatótársaim emlékeit, idézeteit az elmúlt 5 esztendőről. Voltak közöttünk többen, akik szerettek más évfolyamok, esetleg más karok előadásaira beülni saját óráik helyett, és ebben az sem tántoríthatta el őket, hogy az éppen oktatott témának semmi köze nem volt, egyik aktuális tárgyunkhoz sem. Akadtak köztünk, akik a könyvtárban élték egyetemi éveiket, és olyanok is, akiknek semmi más nem jutott eszükbe, csak az, hol és milyen italokat fogyasztottak szívesen. Voltak, akik örültek a távoktatásnak, de akadtak olyanok is, akik a járvány után egymás viszontlátásától voltak boldogok. Keveseknek a harmadév akadályai sem jelentettek kihívást, de többségünk ennél bonyolultabb úton érkezett el ahhoz az eufórikus érzéshez, amit a 3 szigorlat teljesítése idézett elő. És tudom, mindenkinek a könyökén jön már ki a koronavírus, azonban kötelességemnek érzem megemlékezni az egyetemi éveinket is nagyban befolyásoló járványról, hiszen mi voltunk az egyik valódi Covid évfolyam. A pandémia elvett mindannyiunktól másfél évet ebből a felhőtlen időszakból. Gyorsan, pillanatok alatt kellett komolytalan egyetemistákból felelősségteljes felnőttekké válnunk. Ezt követelte meg tőlünk a helyzet. Mindennapjaink hirtelen változtak meg, a demókat, kocsmatúrákat és a közös tikes tanulásokat felváltotta a mintavételezés, a covidító és a karantén. Azt hiszem, az a másfél év egy életre összekovácsolt bennünket. A búcsú mellett a mai a köszönetnapja is. Hálával tartozunk mindazoknak, akik segítettek bennünket, hogy végigjárhassunk ezen az úton. Köszönetet mondunk oktatóinknak, gyakorlatvezetőinknek, akik sokszor az alapvető és elengedhetetlen szakmai tudás mellett emberségre, alázatra, az orvosi szakma iránti elhivatottságra tanítottak bennünket. Az igazat megvalva erre nagy szükségünk is volt. Köszönetet mondunk az orvoskar és az egyetem vezetésének, akik áldozatos munkájukkal a döntéseket meghozó pozíciókban arra törekedtek, hogy a már annyiszor emlegetett egyetemi élményeinket igazán széppé tegyék számunkra. És végül, de semmiképpen sem utolsó sorban, a legnagyobb hálával a családunknak tartozunk. Szüleink, nagyszüleink, rokonaink és barátaink támogatása nem pótolható, és bár ezt csak a magam nevében mondhatom, nélkülök nem lehetnénk ma itt. Kedves évfolyamtársak! Hozzátok fordulok most, ugyanis utolsó alkalmaink egyike ez a ballagás, amikor így együtt lehetünk. Szétszéledünk nem sokára, először csak a szigorló éves gyakorlatokra, de hamarosan hosszabb időre is. Azt kérem tőletek, hogy legyünk majd bárhol a világban, soha ne felejtsük el, kikkel és honnan indultunk. Mindenkinek sok szerencsét kívánok, köszönöm a lehetőséget. Felkérem Bitar Dinát, az angol nyelvű képzésen tanuló 5. évfolyam képviselőjét beszédének megtartására. I ask Bitar Dina, the 5th year student representative of the English program, to deliver her speech. Honorable Dean, professors, doctors, guests, and dear friends, I would like to welcome you all to this beautiful ceremony celebrating our success and hard work throughout the previous years. I remember starting pre-med here 6 years ago, and when I first arrived, I was not so confident with myself. I used to look up to those 5th and 6th year students planning their ballagása, their graduation, their job interviews, and I used to think, is this ever going to be me? The years came after, and they were not so simple, but simple is not what we signed up for. We all remember the stress we had the first 3 years of med school, from trying to register for exam dates, to crying in the corridors of TIK, or trying to motivate and push each other through exam periods. But my dear classmates, look to your left and look to your right. We did it together. In the past 5 years, we not only learned medicine and how to be good doctors, but we also learned how to believe in ourselves, how to be determined to succeed despite all the doubt, and how to always give our best trying to achieve our dreams, no matter how hard they seem to reach.
I could not go on with this speech without mentioning the past 3 years and the struggle we had due to COVID. But I do not wish to mention it to bring up bad memories, but rather to emphasize your strengths and willpower to not have allowed it to bring you down and cripple your progress. I would also like to thank our faculty and the Secretary Office and everyone else who played a role in making it possible for us to continue our education throughout those tough times. Without you, we could not have done it. And to wrap it all up, I would like to tell you, my dear colleagues, that I could not be any prouder to have finished this journey with you guys. So cheers to you. Most pedig felkérem Jawahar SZTE Krishnamurtit, az angol nyelvű képzésen tanuló 6. évfolyam képviselőjét beszédének megtartására. I ask Jawahar SZTE Krishnamurti, the 6th year student representative of the English program, to deliver her speech. So I guess we're saving the best for the last. Also, I know this isn't the Oscars, but if anyone spots Will Smith, could you please escort him out of the building? Okay, guys, so I'll stop. Thank you. It's my honor today to deliver the commencement address for this incredible student body. It's my pleasure to welcome students, families, and faculty to Ballagása Day at University of Szeged. Every one of you has made an impact on the graduates who sit here today. I stand before you looking back at 6 years of legacy we've all made together. Okay, guys, from here onwards, I'm going to stray away from the generic speech template given since the dawn of time. I'm going to try and make this personal, very personal, and hopefully meaningful so that come the end of it, you can all have something to take away from it. I want to start off with a small story, a story that changed my life, for sure. Growing up, I was never the most confident kid. I was just a kid with dreams, unlived and untested. The conversation I had with the judge, I wasn't going to prison or anything. He was a family friend. Before coming to Szeged was the spark that propelled me into becoming who I am today. He told me, Sid, if you focus light through a magnifying lens, you can burn a piece of metal. A positive human thought is so much more powerful than light. So imagine focusing positive human thoughts. You can change the entire world. And that absolutely blew my mind. You see, being positive isn't pretending everything is good, but rather seeing the good in everything. These past few years have been a roller coaster ride for all of us. It's broken us, it's improved us, but most importantly, changed us for the better. No one wants to know the person that hasn't been through anything, but rather the person that's been through hell and found their way back. That's every single one of you sitting here. When I was 15, I had a very important person in my life come up and ask me, who's your hero? I thought about it and said, it's me in 5 years. So I turned 20, and this person comes back to me and is like, are you a hero? I was like, nowhere close. It's me in another 5 years. So I met this person recently, and they were like, are you finally your hero? I smiled, and I said, no. So you see, every day, every week, every month, every year of my life, I'm never going to be my hero. My hero is always going to be 5 years away from me. And I'm cool with that. And you know the reason why? Because it gives me an idol to keep on chasing. That's the key to happiness, to look forward to something. Okay, guys, so here's a question. What's the most beautiful thing this world has to offer? Apart from football, I mean. Manchester United supporters out there? Penguins, maybe? I reckon it's the pure interaction with another human being. It's one of the main reasons I chose this course. We live in such a fast-paced world where we never take pause to absorb the moment. My point is, we should try and live in the moment because we don't have long. So if you love someone, you got to tell them that you love them. Tell them now, even if it's the middle of the night, because it might be too late. Life is fragile. I've heard this phrase so many times. I don't have time for this, I don't have time for that. Truth is, we don't have time at all. Time has us. I want to wish everyone here the best for their future endeavors. Just remember, you make your own luck. Consistency and routine can be boring, but it's what pays dividend. The one piece of advice I can give you all today is that this too shall pass.
You feel bad right now, you feel angry, you feel like nothing is going your way, this too shall pass. You feel great, you feel like you know all the answers, you feel like everybody finally gets you, this too shall pass. Time is your ally, so just wait it out. Just be chill. Take what's good in your life and move forward, cautiously and carefully. The journey ahead can't be predicted. It's going to be a thrilling concatenation of trials and tribulations, triumphs and jubilation. Just remember, we'll find a way. We always have to keep striving forward. Take a leap of faith, because you cannot get all that goodness and possibility with zero risk. I've said it before, I'll say it again. Life moves pretty fast, guys. So you don't stop and look around once in a while, you could miss it. To conclude, a special shout out to my boys, in no particular order, Paul, Hamath, Rube. You all have been a massive pillar of support. I love you guys so much. Thank you everyone for listening. See you guys at campus later, yeah? Felkérem a magyar és angol nyelvű képzés hallgatóinak képviselőit, hogy adják át virágaikat oktatóiknak. I now request the student representatives to give their flowers to their professors. Most pedig a hagyományokhoz híven a 4. évfolyamos hallgató képviselői átveszik az 5 évesek zászlaját. Now, according to school tradition, the 4th year student representatives are taking over the flag from the 5th year. Tisztelt oktatók, hallgatók, kedves vendégeink! A mai ballagási ünnepség ezennel véget ért. Kérem Önöket, hogy állva tisztelegjünk az Európai Unió himnuszának. Distinguished professors, students, dear guests, I now declare the ceremony closed and request everyone to rise from their seats and listen to the anthem of Europe.
A Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Kar vezetése kivonul. The professors of the Albert Szent-Györgyi Medical School are leaving. Kedves hallgatók, a csoportképek készítése 3 turnusban fog készülni. Az első a magyar hallgatóké, a második az angoloké, és a harmadik pedig a 6 éveseké. Köszönjük szépen! Group shots will be taken in 3 rounds. First, the Hungarian student.